My dear friends, boys and girls, ladies and gentlemen, I'm so happy and proud. We have our Ziegler consultant, Dr. Vishu. Why I'm so happy and proud is she's the best outgoing student and distinction holder from Ramachandra Medical College. After that she applied, I saw that then definitely we should have her because that's a kind of a passion and thrill. And it's nice to be a good student. So I'm going to ask Dr. Vishu, நீ எப்படி மேடம் அந்த டிஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கணும், அது என்னங்கிறத நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்களேன். டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கணும் அப்படின்னுலாம் ப்ரெப் பண்ணுறேன் சார். ஜஸ்ட் ஐ லவ் வாட் ஐ டிட். ஐ லவ் த சப்ஜெக்ட். ஸோ கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கும் போது த ரிசல்ட்ஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரீச் யூ. ஸோ கான்செப்ட் கற்றுக்கணும், வேறு எனிதிங் எல்ஸ்? கான்செப்ட் கற்றுக்கணும், இன்ட்ரெஸ்ட் மெயினாக இருக்கணும். யூ நீட் டு ஹாவ் அ பேஷன் அபவுட் யுவர் சப்ஜெக்ட். எக்ஸாமுக்குன்னு படிக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த சப்ஜெக்ட் படி தெரிஞ்சுக்கணும். நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணுறீங்கன்னா வெறும் ஒரு தியரியாக நீங்கள் படிக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் அப்ளை எவ்ரி திங் பேஷண்ட் ஓரியன்டாக எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு. So relate பண்ணணும். Relate. I also into medical field as a teacher for more than 40 years. I am just complimenting. We have to relate to the patient. அந்த patient வந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு visualize பண்ணி பார்க்கணும். Applied aspect you have to approach. Research. Probably latest எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். Yes, you have to be updated. Out of books-உம் வந்துட்டு நீங்க you have to be updated and thorough with your stuff. Yeah. One more point I would like to add. அது நல்ல ஹேபிட் அவுட் ஆகுது. அதே சமயம் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ஒரு ஹேபிட் ஏதாவது உங்களுக்கு ரைட்டிங் நோட்ஸ் ஏதாவது எடுப்பீங்களா? Definitely sir, notes will definitely help in any students or exam அப்போ it's like ஒரு quick revision, important points நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த டைமில் நம்மளுக்கு படிக்க ஃபுல்லாக டைம் இருக்காது. ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக தான் படிக்கணும்னு தோணும். அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நோட்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். Beautiful. Even I had one thing when I was doing my MD. I was one of the good students. அது எப்படின்னா அந்த புக்கிலே ஒவ்வொரு பேஜ் நான் பிளைன் பேப்பர் ஸ்டிக் ஆன் நோட்ஸ் இல்லை என்ன புக்கு படிக்கிறேனோ ஒரு புக்கு எக்ஸாமுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறது வச்சுக்குவேன். எங்களுக்கு ஜெஃப் கோட்மாங்க கைனா காலேஜில் அந்த புக்கில் ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் ஒரு பேப்பர் ஆட் பண்ணி அதை பைண்ட் பண்ணிடுவேன். அப்போ எங்கெங்கே பாயிண்ட் எடுக்கிறோமோ அதில் நோட் பண்ணிடுறது டிஃப்ரெண்ட் கலர் பென்சிலில். அப்போ என்ன ஆகும், ஈஸியாக ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் இல்லையா? So we wish the audience and young boys to come up and with passion and love do. Leia, is there anything you want to say? Any other point? Okay, beautiful. So thank you very much. We are very happy. I think Sedu will be very, very happy because we are having a good doctors, a good ethical doctors who are highly qualified. And thank you very much, my dear boys and girls. Thank you.